The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Salbonani. I hope I find you well. It's another time again for Life and Stuff. I'm sure it's your favorite podcast, yeah? Because here we just have conversations with our favorite people. And this is the space where we talk about life, purpose, pain, and everything in between. And today's episode is a special one. Oh, before I go there, okay. I'm no cookies, and that's right. So back to my special episode. I'm sitting down with someone whose life literally moves to rhythm, but it's not just about the dance. It's about discipline, resilience, and purpose. He's a choreographer, a creative, a father, one of Zimbabwe's most consistent names in the dance scene. We are talking about his story, his ups, the challenges, the lessons, and what it really means to keep showing up when life doesn't go as planned. Ladies and gentlemen, boys and girls, Kuda the Choreographer. Hi, Kuda. Linjani. I've got too much energy. Unjani wena? You're right, when unjani. Yabona yakhuluma, ngiyayikhuluma kakhulu. It's the confidence for me. Yeah, teta nami. You're not bad actually. But how have you been? Been good. It's actually a pleasure to be sitting right here. You Finally. know, I've been telling Noma, wenzera wangu tutakuya upna. Sanye bega. Podcast, you know, the first time what did you I do? know kuti and pieces zangu but Noma at least kana 1 minute kuti ndikangoya ndikangoti guys, I love you guys. Oh. The last time wakaita say. So what happened, guys? The last time when I tried to came Noma akabva nditi wangu yoga unasochena saka, you know. Good. Anyway, it's okay. So before we get into your journey, I want you to listen up a little bit, right? Yes. So I'm going to give you two options and you have to choose one, right? No explaining until the end, okay? Just like quick fire questions, right? Are you ready? I have to choose one question. Yes, you have to choose one. Pick one. Okay. Between the two. All right. First one, studio or stage? Stage. Solo performance or group choreography? Solo. Canada or Zimbabwe. Leading or teaching? Leading. TikTok dances or traditional choreography? Hey. Choose one. TikTok dances or traditional choreography? TikTok. Okay. Yeah. Sneakers or barefoot? Sneakers. Rehearsals or performances? Rehearsals. Oh, you love rehearsals. Fame or impact? Impact. Okay. So why did you choose those choices? Specifically for rehearsals or performances? You know, before you perform, there's need of rehearsal. And rehearsal ndo panemongo wezvinhu uchazonoita. So you can love performance, and most of the people, they can just have a performance on performer without the rehearsal. I have seen the consequences of that. Which you don't know, end up a stage was now rehearsal, and they'll be like, you actually know yourself, and sometimes people might not see it, but deep down, it actually rehearsal helps in terms of growth as well, and the perfection. So rehearsal is very important before Tashika performance. Yeah, so that's why I choose rehearsal. Nice. Don't molenga but ndinogara ndichimbo, you know, talk myself to do. All right. So now let's get into the serious stuff. Well, it's not really serious, right? Yes. We want to obviously start from the beginning. Okay. Who was Kuda before the world knew Kuda the Choreographer? And how was your upbringing? What was your upbringing like? Yeah, born Kuda Kwashe Makaza. Born and bred in Chitungwiza, the streets of Zengeza. Zengeza 1 Munabadza. Okay. Yeah. So ndingori mkomana akangokura. You know, apparently, unfortunately, there is someone who could
ndaitaka kuchinja in terms of my, because of the show busy yedu yevanhu tunongosikana nevanhu munhu akakuona now anogona kuti kudai hi chichi maybe I'm going through a lot of anything I'm forced kutomira ndongokuti hi chichi in a nice way but back then I'm someone wekuti ndansina kana nyaya. You were quiet? Very quiet. Very, very quiet. It's something that I actually taught myself. You know what? But now, not personally, I think Dr. Boa. Because you know what? Kana wakanyararaga. Zvinopinda mbonzo zvekuti even kana baby chero unenge ushongofila kuti kunyarara bo. Zvekuti ndakatosvika pakupedza form 4. Without andambobvira ndakaita like zvekuita vasikana kwa school. I don't know those things. Wakanyarara kana ndwaingotya kusvikira mabebe. Zvasangana manje. Zvinhu zvasangana manje. So from there my primary kato privilege kundo crash ndo crash primary secondary and tiswave vamaizoti inini actually I cannot say kuti ndaita zachikoro but I think it's not my thing. Oh, okay. Your school is just not your thing. It's not my andaiverenga wakamboverenga zvinopedza uchinzwirwa tsitsi inini I have done kuti kana mvura chaiye ndaisa makumbo mvura yapedzera wakunzwa kuti yakudziya isatonhori chitoverenga asi zvoramba 5 masubject akaramba kuti ndiite 4 iwayo wakashanda iwewe papakashata. And I remember the first time I wrote my form 4, my mom was like, I loved accounts so much. My mom was like, uyachapasa accounts chetu. Because ndo zega pese pandomuona. I loved accounts. And then ndo first subject that ndakapasa. So that's me. Saka waingoverenga zvawaida kadai wakaverenga ese masubjects waitopasa. Zvandakazenge ndakuita ndakatoona kuti ndandiri munhu yayo kuti andikwanise kuita multitask. Even when I'm watching something on phone or maybe on TV. Unoona kuti focus yangu yes, I don't know, it's in me. Zvekutoti vanhu vekumba kwedu vanotoboye kana kuti kudaka kana ndiri pa TV ndenda kana sochasi kana sokonda. Saka focus ndaigona kuti the next one akapasa geography yacho ndandakuida zvekudaro ndeibva ndakanganwa tumwe zvino zvaizoita kuti vachichita because amukwanise kumultitask. Ichocho kwena ndochitocho. I knew you were going to say that. Chocho ichokwadi. Ko zvinopinda kweseka zveseka neku ainini ndiri munhu. It's okay. Back to your upbringing. Usati kutinyepera. Yeah. Aiwa kunyepa nsikunyepa. So you have how many siblings do you have? Uri one here kana? We are quite a number of Makawanda. Takawanda. You uri wechingani? Takawanda. Inini ndiri ndingati ndiri wekutanga. Uri wekutanga? Oh, okay. So you are the breadwinner of the others, and then the others come after you. And the breadwinner. But because it's not always the case. Because sometimes panogona firstborn yongo lenga. The firstborn. Lastborn and then the lastborn food kwa komana. Oh, the lastborn kwa komana. If you don't get it, forget it. Uri firstborn. But the last one kwa komana. So do you want to tanga but you are the only boy. If you don't get it, forget it. Explain it. Let me understand. Let me understand. I'm not going to explain. Are you the firstborn on your mother's side or your father's side? Mother's side. Uri firstborn kuna didi wako kana firstborn na mama. On my mother's side. Oh, kuna mama. Then kuna didi there's others. Yes. Oh, okay. As you says, if you don't get it. No, we need to ufama nenguwa tuda kwenda. Manje. All right. We're not check your time. Can we focus? We are not supposed to fight on TV. It was a fight accident. It was a fight accident. All right. So, what were some of the toughest moments that shaped you, the moments that made you look at life differently? When I finished my O-level the second time, was the first time was ndakadzokorodza form 4 ka 1 2 3 ka 3 so pekutanga ndava ndadzokorodza kesh 2 pandanda kudzokorodza ndakanyora muna June ndichipedza I went to Cape Town. That's where my mom is based.
ndoanogara. So you know how it is, kana usina chikoro unoita basa rese rese. Momzi vangu vatori negraft ravo zvikanzi but haungokwanisa kugara padheni ka chingotsvaga something nomboita. That's how you man up uchitoziva kuti life inofamba sei chichichi uchiti ukabatawo mari yako unoonawo kurwadza kwazvinoita but echiti muri kuwesta something like that. So by that time basa raiwanika ikoko Cape Town ibasa rekushandawo mafamu maprazi. So I went there. I remember the first day I went there, it was December. It was not December, but we were towards December, like this time. So I time kurima my grapes. So my grapes are not chekwa. You know. I never knew about that because kumbata to nema grapes ndakatobvanda zvozvidzidza ikoko. Saka anochekwa nechigero. Pane type chigero chinochekwa two fingers chotenge chekushandisa cheche. Ndakasvika kumba maoko azvimba kudhara. Esari 2. And I was asking myself kuti saka maoko angu akazvimba izvezvi ndapedza ndisakwanisa handichigero unoshandisa uchingodai ndapedza ndakucheka ne2 ndaibata ne2 maoko by the day end of the first day ndichiti ndichirwadziwa ndichisvika kumba ndikati saka Mwari ndiri kudzokera futi kubasa uku kwandizvimbisa maoko kudai ndinoshanda sei mangwana. Pandasvika mana ndambotova makumbo maoko mangwana mandadzokera futi kupedzira zvapinda tsitsi mai kuda kwasha uskoziya shanda verek. So mandashanda and it was tough because munongana kuti mukasvika maZimbabweans apparently we are known nenyaya yekushanda. Sataigona kusvika pafarm tobva tatoshanda basa rekunzi kwakawanda makaradi kaWestern Cape Town. Zvainzi basa rinoitwa nemakaradi panapa vanorita kana 2 months. Isitaigona ripedza kana ne1 week. Mazimba kushanda here 1 week or 2 weeks matopedza basa. Saka kana tapedza kudaro which means basa rapera. We need to look for another job as well. And another job doesn't mean kuti mchawana ramuri kunoita. Munema unowana futi rimwe. A different one altogether. A different one. Zvakafanana pane pandakambonoenda kuprice kwemadomasi. Unochembera uchiri mwana mudiki. Because madomasi ari muvhu anenge ari pasi anditi hausumuki. Because vanoita inonzi ndakukanganwa zita racho yekuti zvawashanda ndo zvaunowana. Saka vanogona kuchaja lese kuti pabucket kuti bucket 1 rikazara maybe it's 20 rand kana kuti 10 rand. So unongo chizoti ndikazadza 10 mabucket ndane 100 rand. Unongori pa target. Musana uyu unotongosiri wako. I remember ndaiti zvekuti phone WhatsApp aiwa unongori bo ndaiti ndisvika kumba ndobva ndageza the first thing ndobva ndabika boss taita majuti momzi yangu akanditi ndikwanise zvekuti boss I had my mom my uncle ndotanza moms vakati ndotendowo kubasa kwangu ndotoneta saka kukubikira every day ngatitewo majuti saka munhu nemunhu anga nejuti seweek. Sapa ndenge ndine juti rangu rewiki road inotitakura enda basa yasvika na 5. Saka wainge watomuka na 4 watoita unoita kuti ukwanise sei kubuda. Nguva yekugeza ipapo waitozogeza wadzoka. Bozo unenge wakaneta. Waingorara wakarongedza katundu kako ne lunch box yako chichichi omva ndo basa. Uchidzoka omva wageza omva watanga kubika. Ndaifarira generations. Ndaiona generations ndiri magumbezi ndidai. Ndozongopedzera ndarara. Tomuka makuseni. So ndatanga because in apparently zvakaita kuti ndite choreographer pekutanga there is this wedding atakaita yekuchechi. So wedding patakaita yekuchechi the choreographer of that particular wedding akanotice kuti this guy anokurunza kubata. So anga kuti mangwana like next week I'm not around. Saka Kuda achakuassistai because he's the one ari kuziya. Saka tapedza ma steps manje vaatonditi you know what I want you to do is my songs esati achishandisa aya you can take them nemadhenzi zacho
ndokutova coach wemasteps kwacho. Kana uchizocreata zvimwe unozocreata zvimwe, but you can start like this. And where was this wedding? Was it in Cape Town or it was here? No, that was in Chitungwiza. Okay. So how did you come back from Cape Town? Okay, ndajamba pamwe. So when I came back from Cape Town, ndakagara Cape Town gore. And then ndakati ndaenda padeni. Mom's ndakadzoka nchipisa. But ndakaishandira mari iyoyo. Mom's vakati chii when you said you wanted to come back home? She was like, go ndako padeni bo. Vandadzoka kumba. Because ndakauya ndikati inini ndakutoita tuma weddings before ndauya kunoko. Tukakungojuma twetu. But ndaitobhadhara $50, $100, $50, $100. But tikati kunoku ndinotambira R500 per week. $500 now it's $25. But my days iwayo $500 it was $50 because it was 1:1. Ndikati no. Kana chimbowana $50 ndichitamba zvandonakidzwa nazvo ndichienjoya. Kwete izvi. Ndikanaseta chidi chiprofessional ka. I think ndogona kuina. And guess what, when I get back to Zimbabwe, no one knew about me. Ndakatanga futi kuti one. Because ndanda negore nisipo. Vanhu vanombotanga vachifona vachikutsvaga kuti tikuda koche basi. Wozopedza vanzi sisipo vanhu kwatone vamwe vanyowani. Saka ndakasvika vandatanga kuti one. I started from scratch again. Vanakatanga kuti no, let me take it professional. It was hard. Zvekudaro bana angoramba ndingoti no. Let me keep on pushing. Saka ipapo ndo pakabuda idea yangu kuti you know what, ine hangu zvechikoro zvekuramba, but I think if I can push this I can become someone in life, and here I am. So when you were doing school uchiona kuti zvechikoro zvinoramba, because I think deep down you really wanted to do well in school. Actually I wanted to be an accountant. Was it something that was stressful for you when you realized that let me tell you a story. There is nasindowataura nemazita amafesa angu paiva naTinash bvunza wabaya, papaita Blessing Mazuru, papaita Nigirikini Anzani, ndokangana this other guy. Yeah, Tinashe na Blessing. Bozi taitamba tese takadaro taenda ndaipinda Methodist Church before I started going to UFI. So kuchechi ku Methodist icheche kuti mune zvitoziyana one by one kuti uyu ndiningi. So time ye form 4 yaya, those guys vairova bhuku sebhuku. Saka pa form 4 pai my results abuda. Right, vanori kubvunza kuda abuda nechi, Tinashe abuda nechi. I remember tataenda ku night church like a week of something. Vanhu vari kubvunza Tinashe kuti ane 7 ma A ine 2 ma B, Blessing ane ma A9 nechichichi. Then there's Kuda. Right, Kuda ane one subject ka? Ana accounts. Right. Nema unogona ndandine one kwa accounts, both accounts atire B. Pandaita geography D, pandaita history D, the rest unogona. You know, I felt like a useless person in my life because ndainyara kuti guys vamwe vangu vari kupisa, inini vanhu vari kungoti vakabva vanzokudonza vainga ndaiverenga wani ndaitoverenga nawo, like I remember ndaitobuda padheni totonorowa chichi unotanga kuti akumana madhi aya dai ngokwanisa ngochikana masi zvawo. Saka it was tough. It was tough for me that moment, but timu rangu ndoritenda because arinambobvera rakashowa kana kuti no tikuzviposta kana kuti chiaiwa matambira aitaingoita iwa yanga ngori the same. Was that a conversation that you guys had here? We never had that conversation. But it's something even Tinashe pane madays andakazenge ndakurepeat ndakuwedzera masubject. Tinashe actually wanted me kuti nditoenda tindoproducer ku unoita A level. Akanga akutonditicha ma commercials for form 5.
aiwa ndewangu zvekudaro since day one, big up wave so tinashe aitonditi taitoenda padheni pana tinashe tombochinja tomboenda kwana blessing ende pane kanguva akaispa panguva iyoyo yekuti manheru taverenga paizobikwa tea manje waiziya pobikwa tea lofure chingwa taisariverenga taigona kutosangana tobva tarowa saka timu rangu iroro harinombobvira rakandifilisa out of place but inini personally inside me handaibvira zvekudaro. And then I still remember Blessing achitozonditi ndatanga manje kuita choreography like ndege yekutanga yandakatanga kukwira mulife mangu ndakakwidzwa nechoreography. Blessing vatonditi uona, they call me Gucci by the way. So ainditi uona Gucci iwewe hauna kanombobvira wakapasa chikoro, isusu takaenda ma-O level tikaenda ma-university but uona zvinoita life watototangira kukwira ndege watotangira kukwira ndege. Sometimes life haina formula, takurirawo manje takuita tichionoti okay, so it's not about academics but it's in your mindset. Upfumi huri mupfungwa. That's what I believe in. All right. So in that moment, was it something that was it a clear picture or it took time as well until Blessing then mentioned this is how God works? Yeah, it took time. Patime yayaka tachiri kuchikoro ka. And then unombokweshera uchiita kuti choreography dzako dziite and then eventually pazvakatanga kutoratidza kuti zvinhu zviri kutoshepa ka zviri kutoita, because when I entered into choreography ndakazviudza kuti I need to try by all means to be professional zvisinambobvira zvakaitwa nevamwe. And I always looked up to ana John Cole, Zoro, ndichitobvunza kuti Zoro ndikukumbura, even now I still Zoro ndozoti amfana uyu ndotobvunza mukoma ndobatsirwa pakati ndibatsire Zoro. Ndiye munhu akatanga kuita kuti ndikwanise kuchaja, ndakatanga kuchaja $500 for a wedding. Vanhu vachishamusika kuti 500 anoiziya. And I remember most of the guys vaichaja $100 $200. Munhu aitogona kuti achaja mari yakawanda inga iri $300. And then I still remember tichitotaura nachoti Zora anopenga ari kukufurira maprice ako ekuti chaja ma500 avauye vanhu. And then what happened, Zora akanditi I'm not around, can you cover for me for my steps? Okay. Then vandaenda masteps kwakwe, ndaenda masteps kwakwe bandanouraya ndauraya Zoro mbazoti handichakwanisa kunge ndiri part of this team, fano wangu chita se chikontinya oficho vanhu vangu vandifarira kudhara, saka they never had a problem about that. Vanandanzi mari yako vachakubhadhara ikoko, yakanobuda $500. That was it your first $500? That was my first $500 choreograph. Ndakafara. I was like, if I can get this $500 kana kafupa pamwedzi yatokutuguda so it gave me motivation yekudaro kuti saka Zoro zvaanenge achitotaura ka anenge achitorevesa ndopa ndakatanga kutowedzera. Right now for a wedding I charge 1,000 for a wedding. Okay. Yeah. So for you chikoro chakaramba choreography was your only plan B, or you had other things altogether? You had other plans? So what happened, kutamba ndaitamba, but I never thought kuti it's something that can sustain me for life. And you know how it is with parents, they'll be like, you need to have your academics, ndo pane upenyu wako. So ndakatomboita deco yema weddings yai. But ndatomboti can I do events management? Waiziya. All those things ndaitry kudaisa mudhara wangu akatombonditi tsvaga zvauda kuita, ndikambodaita accounting ndichiti manazona kunyepa ndakatombopenga kana kuti ndaita akumanaka but I like it because ndaingovo munhu aingodo zvakanaka, ndaizvishura zvakanaka. And then mudhara mbandonditi try vanamboda kutry kudaita events management, bandamba ndazongoti rekanimbostickira paichi tione. And then I remember pane blazi yangu yakachata inonzi Simon, ndakangofona ndikati zvinoitika pachoreography hakuna munhu anongobvuma kungokupa muchato wake kuti ukoche kuti utraire pamuchato wangu, hakuna zvakadaro zvekuti munhu anokuti traya pamuchato wangu. Saka mapictures aya ekuti bozi kudhara vanhu vainazotitumira mapicture toda kuona muchato wakaita, tumira mavideos, zvasiyana nowadays. Munhu akatondisira message kudhara anenge achitoziva kuti mukomana anopedza, sei zvinoitwa naCaptain Biton chibaba chemangoma chopedza isi. Saka waitobva watoziva kutoti right
ndikatumira mapictures hangu so vanoona vobeliever vobva vazoti right ngatichiitai. Oh, okay. So there are a lot of dancers out there, right? But for some reason, you've managed to stay relevant, booked and busy, and all of that, and very much respected. What do you think makes your craft different from everybody else? I think it's because of the mindset that I have. Yeah, because chimwe chinoitika ndechekuti so many people they decide to see kuti munhu uyu ari kugona kuita zvinhu zvake or ari pamusoro pedu, something like that. And then munhu ari kwaari ikoko anogona kubva atongokuvingira izvozvo instead of coming kuti, you know what, I need some help. Yeah. Can you help me on ABCD? Ndikwanise kubatsirikawo so, you know. But vanovenga. Yeah, I cannot lie about that. People vanovenga zvekuti kune vamwe vanhu ndikona kutoshamisa kuti sei uyu atori pari papa. You know, I'm where I am right now because I worked hard for it. Haungofuma uchingoti, like for example unofonera mukoma Japres wotodairwa foni yako kana kuti uonekwa wakagara paside namukoma Japres from nowhere. It means that you have done something. Yeah, you've done something too. You see. So all those things izvozvo zvinondipa push. Inini, I always say, the more you hate, inini, I'll just prove you wrong. I'll keep on flying high. Ndozva ndongoita ndechingofly high zvokuti munhu anenge achitoti akanimakaso ndotoziva kune vamwe vanotoziva kuti idzi hadzitondifariri zvamu chose. And I remember there's a day Japreza akangofuma achiti nhasi ndiri kudhirita mboko dzese. I think you still remember that post. Ndakazongozviita izvozvo kuti, you know what, vamwe vanhu vasingandifarire, let me just get rid of them. block. Uri kudei hako pacontent yangu yawasingafarire pamunhu wasingafarire, saka is better just do. Kana ukatozoya neghost maybe unongoyawo neghost account. Because chinoitika ndechekuti vanhu vanotarisa votadza kuyemura, but at the same time uri kukopera futi zvandiri kuita. You see, I believe in myself zvekuti I know kuti I inspire a lot of people. A lot. I remember this other day there's this guy ainzi Choko achiti, do you know kuti ndiwo wakazoita kuti ndidzoke kuchoreography ndakuita. Ndikati kwenda I saw kuti you make this so professional, you are making a living. I remember a friend of mine Ronnie rimwe gore bhati zvoni paitauro chinzi auyaenda nezvezvo kwanzi auya anoti anditamba Roni bhati uri kuona mota yakapaka apa iyo ndo mota yake mukomana nekutamba kwaari kuita ikoko uri kuona mota iyi i2.5 liter that was Makex imotikari yake iyoyi you see. Saka it's something chekuti hazvingouyi unenge wakatozvishandira. You inspire and vanhu vanouya inini I just like munhu anongouyawo in a nice way unongomubatsirawo in a nice way. Of course pane mamwe major ekuti haukwanisa kuzoudza munhu wese because sometimes people can just come umwe anenge asiri serious unopa munhu information yese wapedza kumupa information yese yongospreadwa hapana zvinoitwa. Saka sometimes you can actually see the seriousness in a person kuti munhu yari serious umuzoti apa gadzisa so apa gadzisa so apa gadzisa so apa gadzisa so zvokuti I remember and you know kuti inini am Kuda the Choreographer. Pandakatanga kuti Kuda the Choreographer there was no one aishandisa kuti choreography or choreographer kumberi. There was no one. Okay. There was literally no one. And I'm sure even ma accounts name anokwanisa kubuditsa kuti wakavhura Facebook yako rini wakavhura chichi tozota so edu kudhara not kuti I'm breaking but andina wandaiziva. And then I started seeing the choreographer the choreographer ningi apparently pakatomboya mumwe aito anga akutozviti Kuda the Choreographer. So manje nini ndakaregister zita rangu as a brand company. Okay. Saka ndatongoengenjawo
maloya akabva angotaura kuti ndikati hatiite kana kuda the choreographer 2 hazviiti. You see. Oh, okay. So how long did it take for you to finally start making money out of choreography? I asked that because there could be some young person who's just starting choreography. My manje akutofunga kuti akudati ndikatanga tinogona ngotenga makekes mangwana. So what happens is you need to be very consistent. And Nini, I'll tell you the honest thing, I invest in myself. Even I'm going to hit a loss, and I don't mind. I keep on investing. Bozi mugi invest momo pane pandino ita loss pango passion sta profit nchitoenda but zitarenga chitase chitare chikura. Bozi, can you look kuti from being a choreographer, I'm now actually a brand ambassador, brand influencer. Tato a model. Zvinhu zvandasingatombofungidzire but zvakabuda mukuva choreographer imomo andapabata. Inini ndinogona kutonyura kana more than 1,000 kana ichitonyura yotoenda but I don't care because this is my craft. Even up to now, you know, munhu unogona kutomudza kuti ichi ndakachiita chinokosta munhu kuti that's a lot of money. But you're investing in yourself. You invest in yourself. Because if you don't, no one else is going to come and invest in yourself. Zvangofanana even kuti, like for example, I remember years back there's a wedding that I did in Ganyo. So apparently those people, they were like, let's interview our choreographers and then the best man wins. Right. And then I went there. We were 5. Patakashika, we were supposed to be there na 11. And ndakasvika na ndasanda nemota. Ndakasvika na 20 past 11. I was a bit late. So they were like, let's wait for the hour down arikuya tongotangachi kawan. Mukomana akasvika, mukomana akarerwa nagogo. Gogo akatirera zvekuti taiti kana taku aina hembe so aina chaizvo pandenda ndakarova formal ndakachena so ndo pakatanga kubuda matablet nengerikini ema-ipad chichichichi achangotanga. So there's a friend of mine aigara mareni kwedu ndandakaita muchato wekumba kwavo saka anga nemapictures nemavideos vana ndamukumbira ndikati wangu ka ndikukumbira katablet rako for some few hours toda kungonoita interview chichi ini handauziva manje kuti interview apparently ivo ndo vega vaisiziva ndakazoziva when I got there. Sana ndoda kutongonoradza client chichichi panapinda panangozvendendera ndakachena. So ndichitosvika vanhu bva vatanga kudhonzerana kuti ano ndiani ari kutanga yotanga ndikati ini ndasvika chi ndanonoka kusvika imi mama apa already saka it doesn't make sense kuti ndikurumidza kupinda ndoitonge ndakujaira twanza ano yopinda. I told myself ndikati these guys vakangondisiya ndichingopinda zvafa. Pekutanga ndatovarwa padressing appearance yakakosha because iwe hautaura kuti ndinochaja 500 ka iwewe uchioneka dressing yako kuti iri kunazoenda papapa anoiziva 5 akamboibata arushaja 1000 akamboibata you know. Ndapinda mukati ndatoita interview yangu ndapedza. Ndichipedza interview yangu I was the first person paganyo apa nekupinda mtown. I think it's something like 15 minutes kupinda mtown right. Pandabuda pakasara vanhu 4 ndichiburuka kombe. I still remember nandiri pana first pa cabs na first I received a call. Kuda, we have picked you. Apa ndandasiya vanhu 4 ndangokwira ndichingopinda 15 minutes wakutonzizva ndatonzi where are you ndikati ndiri pa cabs ukanzi wait there we want to give you a deposit. Wow. Yeah. Ndakangoseka ndikati Mwari maita basa. So zvinhu zvakandibatsira the presentation that I did it was marvelous zvekudaro nekuzovabhilivisawo nemapictures nemavideos but apparently yanga iri iPad. So chinhu chakanyanyoshanda iappearance because I always tell people kuti you need to invest in yourself. Utonoti akamari kangu akakasukukwana but kanditenge bhutsu ndidai even kana uchitoenda because vanhu vazhinji kudhara like munhu anenge achiti let's meet first ndimbotanga ndaona and I was like zvoti munhu akanditi let's meet ndonosangana nemunhu muchicken in ndomubva ndamudza kuti I charge so much
muchicken inn anonditi saka mvanhoi atorati asvika kana ofisi anobhadhira $200 oita office because munhu anoda kuziva kuti kana disclaimer also there's nothing wrong with chicken inn by the way shit ndevangu zvekudaro ndevangu zvekudaro ndakatobva kutoita advert remaloaded fries sesi ndataura kuti kachachibrand ambassador but ndingoita kuti munenge musiri ndemekudya ndemekuenjoya handiwaiziya saka so I was like, you know what, I need to get an office panoita office yadhekuti munhu akauya anokwanisa kutosiya 1000 rake zvakanakisisa anozoti munhu ane peer box notaura nepachirungu nevakuru munhu ane peer box anowanika pakati nepakati so it gives your client confidence enough to come munhu anazonoti okay that's why this person actually charge a lot ende zvinhu zvake anonasobata time yake anonatotisisa zvinhu zvake anoresearch anodaidai because muchato kazhinji kacho machoreographers mazhinji mamwe anozokanganwa chinhu one kuti muchato hausi wachoreographer muchato ndewakubride nagroom saka iwewe haufanira kuita zvinhu zvaunofarira zvasiyana nekuti like zvafana kuti artist chaiye ivo vanhu vari kurequesta song kuti song iyi kushow pauri kuuya ndoyatiri kuda ivo mva tansoda kuvapa chete iyo toda kungopota ndichivapa but ndo vanhu vacho you see saka panenge pachifanira unasoongororwa ipapo unasonoti no client ndo yandofanira kufadza because mumwe munhu ugona kutonzwa achitoti client yangu iri kunetsa itoshedza kuti ida song imanje nhasi kumboaitisa ndikuaitisai but ufanira kufadza client. So all of this, was this something that you learned from someone here from the first time you went for an interview yeku Gunhill, making sure that you look good, everything, you're prim and proper, and also keeping up appearances with the iPad, making sure, was it something that you learned from someone, or you were just generally a person who loved looking good on I was just generally a person anongo because inini ndakachengetwa nagogo zvekuti waiti ukangoonekwa neshena chete even chikura aingatori mawani taizoti kubatwa yaikuziva kuti kumashure kune shena but still unenge wambokaviridza so she taught me kumba kwedu kwangu kusina zvikunzi uyu mukomana uyu musikana saka ndaita basa rese and I thank her for that kuti ndakabva izvezvi handina basa randikwanisa kuhesitata kuita though I cannot still do hangu but kana kwakatokwidza ndogonotozvitira life yangu ndotoita so saka otobika sadza zvekutoti noma unogona kutoti wangu unogona kuti ndikunda here kutobika ndokugarisa pasi unogona kutoti kuda usida ndikuroorera Okay, so you spoke about Ja Praise. I mean, he's a big person when it comes to artists in the country. You cannot mention Zimbabwean artists that are doing well without mentioning his name, right? So that means legend. Yeah, that means he's on the hierarchy of musicians. He's up there, and getting there, being able to even be in his space. Yes. It's not an easy thing. No, it's not. But you are there. You call him Mkoma. You eat with him, and all of that. How did that relationship come about? I will tell you, it came a long way. It came a long way. I started, apparently what happened is ndakambofamba ne-Toyota Ranix. So pa album renzi chikwa album iroro. I'm forgetting the name. But album iroro pakaya Davido. Okay. Pasina uzoya pepe. Okay. Because andakamboda kuya mbatadza pepe azouya. Pasina kuya pepe. So there's what they call Team Ranix. So Team Ranix mamune muzukuru waja anonzi Theo. Yeah. So Theo muzukuru akangoti team chi tirikuda kuti tibrand motikari kuita sei kusponsor chi album. Right. So ndina mama wangu vanga vane Ranix as well. Bva vangosanganikwa nawo parobot vabva tonzi ko tiri kuda kukubrandira motikari yenyu ka pa windscreen rekumashure tobva takupai matickets ekuenda kushow yaja tine inonzi Team Ranix. Bva vaenda, then she quickly called me, Kuda enda kana uchida wobva watoita se obva watoenda vana ndatoenda pai ndatoenda vandatostikirwa motikari yangu vandatozonza amusesho matickets ako chichichi vanatopiwa matickets angu ndandagara ndaimufarira zvangu but zvakatanga kundipinza muchi
mu system awo antoona, and then ziyana na Theo Joao C mu chichichi ana D'Souza chichichi something like that, and then I became too close to Theo and Joao Sim. Oh, okay. Yeah. So that was... so mkomo wachingopota wachingoona face kuti kanangopota kachongoonekera kuti I'm sure apa ngongusere kuti kanomboita nezvekukamfana you see kusvika level chitoita chiwedzera kuti hapana uyo anotoita choreography mukoma hapana is actually a personal trainer hapana chichichi zvakutoenda zvakadaro tonzi until today notokwanisa kutofonofoniya mukoma izvezvo utopika utoti ndeipi mufana wangu you know it's a privilege, it's an honor. Yes. So what would you say are some of the lessons that you have learned through being around such greatness? He has taught me to be yourself. And anogara achitaura achiti mfano wangu usaabuswe pazvinhu zvaunazvonoti azviite, and always be humble. Iva munhu anoziva kutaura nevanhu zvakanaka, iva munhu anoziva kucontrola. How? Because anoti image yedu isusu ndeye kuti pese pauri unonge uchiona vanhu. So be someone anokwanisa kumanage audience, anokwanisa kumanage vanhu, because life yese zisori yese remunhu rakatarisa chi pauri. So it actually applies even yangu musiri life mekuti uri influencer or artist or something, but just in general just be nice. Interesting. Yeah. That's nice. But also, you know, he's a hard worker, that guy. I admire Kudaro because the way that guy works, guys. Ndogona kusvika pa office Maxine achitotaura kuti ndandiri panapa ndabuda kana na 3 achishanda. Apa anogona kutotangira futi kusvika. Kazhinji kacho anotangira kusvika. Totosvika atopo apa anenge achiti ndatobuda na 3. Anoshanda mkuru anoshanda. Is a very hard workman. So I admire such things. So you know how they say never meet your heroes. So how when you meet people that you look up to, there's you then become too familiar with them. Somehow unopesera wakukangana kukoshesa munhu wacho kuti uyu munhu anotopisa. Is it the case for you or always? Apparently manje ndakambodzibvunza. Ndikati naye mukoma. Inini ndakatanga ndambotaura naJoa ndikati do you know kuti mukoma havana kureruka kwandiri zvekuti kuvajairaka ndomuona semubereki. Zvaya zvekuti whenever you just see your parents uneka kungozirizeva kwaunongoiteka. That's what I do to him. And then ndakazomubvunza ndikati mukoma pane vanhu vekuti vanozongopedza vangoona ngemashamwari like munhu anenge ari mushandi handiti pamwe angonopedza atoona nge pamwe munotamba mese mato shamwari zvekuti mato pasame level chichichichichi bvadza ndipindura dzikanditi munin'ino wangu kachikomo kanoremera vari kure kwete vari padhuze ndoshona ndakangopiwa iwe. That is so deep. Now let's talk about family a little bit. What are some of the biggest lessons that your parents taught you, or maybe what did life teach you that your parents never taught you? Life taught me kuti whenever you go, nyangokaita say after everything that you have done, always put family first. Always put family first. Do you know we can be happy here, no much, it's good, we care to my relationships and stuff, but there's a time you need to make sure, even now, kumba kwedu ndezvitonzi make sure always put family first. Kuda so and make sure unofanira kubatikira wafanira because you know what unogona kusimbisa basa kuti inini I'm always busy the day that you want people to be there for you, they'll be like we are busy nemabasa. That's when you feel the impact. Put family first. Always put family first. Inini mdara wangu inini ndikatogarisa ndisina kana kumfonera anonifonera iye. And I don't like that kuti iye ndiye anozotondifonera. Ndofanira kugara ndichitomufondera inini saka I don't know how it is. Pamwe pacho tiri vana unonge uchingokura even moms you know. Ndofonera wanzi tembo makasimba here ndiri right mudhara muri boy here manyanyonyararisa. So family always comes first because unofanira kufila kuti you know what kana ndaita zvese even kana tikati let's go maybe
for a family holiday. Munotosvika pakushaya nyaya akautomboziva kuti kana Kuda ari kusangana nezvakaita sei, kana kuti ari kufungei, kana kuti pane zvakamuomerawo here, kana we need to all know those things tichikavhurana tichienda takadaro. Now, speaking of your father, you are also a father yourself. Yes, I'm a father as well. What does fatherhood mean to you? My guy, that feeling, and I don't know kuti Mwari vakazvigadzira sei. Mwana achingozvarwa apa kungonzi awako, there's that instant love inongoiswa mauri. So ndotoshamisika kuti you can hear zvichinzi someone arasa mwana, auraya mwana. I'll be like, these people, how vanhu vakaita sei? Because I remember kungonzi ndane mwana. That feeling. Upon this word mwana uyu akatotarisira inini kuti zvese zvaakaroti dhedho angu ari kuti everything, you know. Kudiwa ndogonotofonera kana masikati, kana izvi ndogonotofonera nzi Kuda ari ngoti can you call my dad? I need to talk. Padiki my dad. Nyangwe nezvandisina kumutengera Kudiwa anenge achingoti my dad. And the funny thing about and kids I don't want to disappoint that guy. I don't want to disappoint kids that believe guy. that their fathers can do anything. Anything. Dad, I don't like this car. Aiwa, this one I don't like it. Anotongosira kuti mudhara vanongona kutongotenga kana lambo kana tichi. Why don't you buy, you know, there's this car that you once come with, that one. Can you buy that one? Okay, Kudiwa, so far I'm doing A, B, C, D, so I'll buy it. Vana vamazwana vasiyana nezvatikaita kudhara kuti taisatsanangurirwa Remember, they're very inquisitive. They will ask so questions. unototsanangura kuti no, for now Kudiwa, we are not doing that. I'm focusing on something, but ndichaiita unoifarira ndoifarira to right. Ende Kudiwa anoziva mota yese, anoziva kuti iToyota GD6, anoziva kuti anoziva mota. Saka unongoti alambo ndikuitenga mfana wangu uchiziva kuti ngomwe zvaizvo zvine $50. Notombuda pachonoti Kudiwa, I don't like this type of a car. I don't like it. Pane painditi this Jeep is so nice. Ndikati, but I don't like Jeep. Because ndazoti nyaya inozondoti can you buy a Jeep? So how do you balance being a present dad while still chasing your dreams in a very demanding industry? It's not easy, to be honest. It's not something that is easy, but I make sure kuti whenever I have time with my son, it's a fire time. Totomboita chikudo, tomboumburuka pasi, tichienjoy. Like ndinozviso mulevel rake iroro. Mwana wangu handidi kuti, like, do you know kuti mwana wangu izvezvi is 6 years. Handisana kambomurova. Asana ndikamuti comrade anomira ipapo. But notice with kids musikanzwa inongoita ichienda because kukura isusu taitoti nyange ukarohwa wegotozvibvunza kuti pati ndakarohwa but ndasinge ndakuitia futa. Saka I just told myself kuti ndo zvatakakura tichiita, but I just have to make sure kuti kuudza munhu kwakakosha than kungonyanyurova, so that kana musi wandomurova I think panichamurova ipapo kana zvikazomitiro zvakanaka kuti ndimurove pane pakashata, you know. Saka I always make sure kuti mwana wangu ndampo time and ndaprovide whatever he wants chichichichi. So do you think your upbringing influenced the kind of father that you are and that you want to be? Yes. I'm proud of myself. I'm proud of myself. Though I want more. I want more. Akangokonzera kuti Kudiwa, no, go upstairs to your room. Ndokalevuka ndiri kudeka kuti go upstairs. Oh, go upstairs to your room. No, go upstairs. Which means that's a double story. Okay. Yeah. So being a boy child, obviously you have things that you learned from your father. Yes. So what are those lessons that you learned from your father that you're also going to pass to your son? Mdarangwe nini is a businessman. So apparently kumba kwedu vanhu vashoma vanonyanyoshanda mabasa ekushandira vanhu. Vanhu vazhinji mabusinessmen vanongozviitira like zvinhu zvavo. I remember ndakamboita ka-flea market back then in Chitungwiza. My late grandmother was still alive. So pandakatanga kutokaita ndikati gogo ndine kamari kangu kanda ndichitoseva ndaitotengesa tumafrizizi chichichichi toda kuvhura ka-flea market. Bva watonditi
waudaita sababa wako baba wako is a businessman ndo matangira zvinoita you never know kuti vakatanga sei ndo matangira so that thing yekuva like a businessman is into us and my father is actually also a farmer so is a multi-business person but he's a very large farmer zvekutodaro and nini nditori patight nenyaya iyoyo yekurima because famu tinaro hatiri pedzi rakakurisa saka ndine maproject andakamboita back then kumashure uku but I wasn't serious zviya zvokuti ruda kungoti rega ndingoita you know but next year ndoda kutombochimhanya zvokutomboda because land iripo hapana chisipo land iripo magetsi aripo mvura iripo saka why not ende padhuze pafambi pedu parohwa apa pamutangadura izvezvi ndotoenda ndikatodzoka So those are the things that you're also going to teach your son that your father taught you. Yes, because ivhu rakakosha. Yeah, true. That is very true. So being a creative in Zimbabwe, it's not always easy. It's not we easy. all know that. But how have you managed to stay consistent and relevant even when things aren't always working out? I actually have a lot of people, my choreographers, and appreciate Zimbabwe zvekudaro. Zvotinazozoti pane pamwe paunazofona unazozoti apakapa munhu ari unazodiwa panapa pada nis. Nis I have this, but ndagumira apa. Towedzera kusvika papi because zvatazowedzera wangu handisi kumbozvitemba womva wangona katouch womva ngoti kakakakaka andoziva so I've vanhu vandotoadmire zvekutodaro but kungoti ndikada kutaura mazita panapa ndikangosiya So you're a person who's able to collaborate with others. Yes, and you're able to learn from others. To learn as others because inini nditorine I'm not perfect I'm not but I know in my craft kuti pandiri inini paside pangu I may got on myself because of what I've achieved and did but dai pasina vamwe vanhu vandendi now like imagine dai kwanzi kuna choreographer wani munyika zvainakidza but kuva team takadaro that's why I always preach the gospel yekuti guys let's have unity let's have one love like inini I'm actually stressed nenyaya yekuti I see a lot of choreographers they are underpaid. They are very underpaid nowadays. Kwane ma music videos anoitika, ma live shows anoitika. Some of the monies that you hear kuti munapi wa Maria card, I cannot even speak it right now. So I need guys, they batana zokuti we can actually form like an associate. Yeah. One time when I wanted to say it mugroup imomo nakapeza, I don't know to group macho manda Edward ndikuto bombo kafuti zokutodaro. So unozongoti you know what? Inini rega ningofamba nerodi yangu mwacho but it's something chekuti even chidaro chinogara chingondirwadza kuti you know what we need to have unity and people nowadays is actually bad in terms of being hot-spotted on grudge ndokona kutongosvika ndo ndangoti noma uyu munhu yantomufariro iwo watomuvenga nyangwa akatokufana kuti noma can we do abcd ini ndikakuona panapa pa podcast panapa una choreographer unenge utori naye ndobva ndatorwadziwa kuti saka adedzerei ushu ndindofanira kungoonekwa chete that's not how it's done because inini nditoriwo munhu wekuti pandagumirawo pane munhu anofanira kuitawo take from there pandatadzawo munhu anofanira kuita feel from there I have actually vafanhu vangu vandotoshanda nawo zvekuti pane time like this time yatiri izvozvo it's a peak hour yema-weddings because December I actually have more than 8 weddings but handizozvikwanisa ndiri one so ndingoni ma-assistant kuti mfanhu wangu enda kwakati so waize saka which means a team is actually 2 is better than 1 so being a team really united I wish one day even the generation iri kuuya yaizongokwanisawo kuzongoti pave neset of unity but ndine nharo yekuti panofanira kugadzirwa board remadancers nemachoreographers in Zimbabwe rinomiririra kuti like for example choreographer anotongotambira less than mari yakati tisati tabata munhu akakupa tosunga iwewe unotopiwa fine yekuti you are not allowed to do anything choreography or something like that you know. So what's one lesson that you'd say the entertainment industry has taught you in a very hard way? Industry ndakadzidza kuti
kusina mai akuendi uende vanhu hadzisi hama dzako inonzi one man for himself, God for us four. Because patete takamira munhu nemunhu anenge achifunga metsi yake kuti inini dai ndasvika apa zvekuti do you know kuti patori nema-high table yekuti mastad anomensheniwa here poto munhu achitoziva kuti iwewe noma ndiwe uri fanira kupinda apa munhu anonyarara ototi hano so zvinoitika izvozvo kakatowanda zvekutoti pamwe pacho unotozonzwa kunzi iwe ko ndachifungidzwa kuti nhinga chakumiririra ini ndasingakwanisi but atadza chakumiririra and be like okay ini ndine problem one ndongonyarara. Yeah, because also, someone said it's really not that deep. That's what they think it's not that deep. Even yango munhu akada kunetsana hai nanditombete zvehondo nongokula down nongowedzera graph ngoti Mwari let's uplift the level. And now that you're stepping into the space of brand influencing and brand ambassadorship, how are you balancing coming up with dances and also creating content? Pakaipa because sometimes unenge une pressure and I don't know what happens sometimes pane pekuti zvinhu zvacho zvinongobatana like ndinogona kuti my Mondays are usually busy sekudaro sandogona kuti Monday ndaita busy, Tuesday yakakula down ingori netuma regular tukuti ndozvazvingori, Wednesday yakakula down, Thursday wobva ungoita pile up yekuti from 2 from 3 uri kuenda zvekuti unotaka kumwana zvekuti unogona kufonwa nhasi wobva kuti let's do Thursday anditi pabafona mumwe wabva toti ndoda tiite zvakati specifically Thursday apa wati kune vanhu ava no let's not do Wednesday ngatite Thursday ndiripo apa imari aungaisiyezvo wakufanira kutobalansi kudiwa ari kuda kudiwa anenge achoda ice cream andiwaizoti dedi ipaamzati mufano wangu pakashata tikumbeta zvokuvaka so something which is So if you were to speak to maybe before we get to that, when you look back at everything that you've been through, the struggles, the wins and the moments of doubt, what are your most proud moments of the men that you have become now? Firstly, I would like to say I see the hand of God. I see the hand of God because taitombooni vanhu vaitoti vakatotitarisa so vanotoshedzera kuti maromba aya hapana kana chinobuda vakatowanda kakatowanda. So I see the hand of God and all I can just say is Mwari munondigonera because I cannot do anything like this Mwari vasinonditungamirira because patotopfugama kuti paipe chitonamata paipe it means Mwari vanonga chitonzwawo prayer. I remember when I had my billboard the first ever billboard wedding choreography. So there's this guy pandakatanga kuita zvechoreography ndakuti ndadaita professionalism. There's this guy ainzi Tariro Coffee is a graphic designer. Akandidesignera billboard repaflyer rere patoisa face yangu I could see myself kuti guys one day ndakaiswa pabillboard and I tried unozati zvemodeling ndakambotira zvemaagents aya anotora kuti vari kumanage ma-econet ndakambofamba wangu because ndina mama wangu maimfaro vakamboita maadverts iwayo chichi vachitonditi enda kune vakati vanokuitisa portfolio yemanhingi kupedzera ndai totoshamisika kuti mazuva anogona kutongoridzirwa foni dzapuma idatirwa advert idatirwa chakati takumane matsvagirai ndaimbozvida zvinezvi. That's the beauty of God and his plans for us. When it's not your time, no matter how much you try, the plans that I have for you, no matter how much you try, kana Mwari vasati vati ndinokaenda pasi pemvura. Plus I think sometimes you need to go all through those things so that kana wabata chinhu you know how precious it is. Unongoenda through those zvikangoya one silver platter zvese haumbonasoona kukosha kwazvo saka kupinda nezvo unongo zvinopindana nazvo zvezvo zvinokubatsira. It's part of growth. Unofanira kuva unoone story yekutaura because it's not like hatina kuromba tasiyana nemunhu akaromba kuti anongoenda wabva ngonzi ita chakati. So if you were to speak to younger version of yourself, the one who maybe doubted or felt like giving up at some point, what would you tell him?
I would say life is not about school only. Life is what you make it. And the first thing, always believe in yourself. Iwo ukangozvifunga iwo kuti strive masiwa akatanga kufunga kuti ndoda kuita rinonzi line rekuti munhu ari kuchegutu akafonerwa anopika phone achisekwa kunzi dzopenga idzi uri kuti line risina kana any phone yekuti line rikaiswa aina kana any kwebos kudhara kwakuneka malandline yekuti anenge ari connected nezvimadhapo nemachichi yakati no we are just doing Econet wireless. Imagine kusekwa kwaaitwa, but look at him now. He's a millionaire, a billionaire in fact. Yes. He's a billionaire. So I can say Guti, go for what you want and never hesitate to sponsor your craft. And when I mean sponsor your craft, it doesn't mean you can work sponsor or to sponsor mazimarika. Uno to sponsor kana $10 chai. Ineneta ro coffee apa indi charge ma flyer ma $5. Daito ishaya $5 yakupa ngopacho. Ndito beta chikwere chake. Ndito bata manu ndamtumira mari yake. That investment you. Okay. No, thank you so much. It's been so inspiring hearing your having this raw conversation. Yeah. It's one thing seeing someone on stage. It's another thing having to sit down with them and getting to understand their story and their journey. And it was an honor for us to sit here. I'm sure it was an honor as well for people at home to actually get to hear your story and how you came about. What's going on? Kuti mungwanenga achita akazvitarisa vanhu vanozvitarisira pasi. I have saw that a lot kuti vanhu tinozvitarisira pasi kuti inini zvinhu ndikazviita like unogona kufunga kuti titone imwe project yandiri kutoti Mwari dai mandibatsira ndikada kutanga kuida kuisumudza project iyona ndati but nekakuwandirwa but vanhu vakawanda wangu ukafunga kuti how many millions are we izvezvi hakuna munhu anokwanisa kuseva vanhu ivavo ari one. Yes, true. And there's really nothing new under the sun. There's no way you're going to come up with an idea and you think you're the only one who has it. You see, because it's like ndosa kana wafunga chinhu chibva waita chinhu because hausiwe wega uri kuzvifunga. Yes. Anogona kuti ane better version. AI chai be surprised kuti kune mumwe munhu akanga atoya nayo artificial intelligence but nenyaya moro account. Mozosara kuti handini ndakaita. I remember shout out to Hatiperi. I saw someone achiti no Hatiperi akaba craft remunhu pane mfesa aita head zip check ndikati right akazodi munhu azviitira drip check chake arungu zvaangofana kuti ndaita mota yangu saka mumwe munhu achakwanisa ita mota munhu ari kuita because munhu ane mapushira ake anoita level rake ende Hatipere paasvika ipapo he worked so hard. Imagine kuti ndishipezere ndakutoziva kuti kuna Hatipere iwe unoziva kuti kuna Hatipere so which means he have worked. Saka zvokuzoti Hatipere vanotora advantage nekuti vanenge vachizikanwa chakaita kuti azikanwe chii akashanda. He really did put in the work. He did put in the work. So thank you so much for sharing your story, your truth, and your journey with us. To everyone listening, remember, purpose does not always come easy, and the process isn't always pretty. I'm sure you heard Kuda akatumbonogira magrapes ku South Africa, nemadomasi and all of that. But it's in those moments of struggle that greatness is shaped. So just in case people want to work with you for their brands and they want you to choreograph their weddings, how do they get in touch with you? Social media handles everywhere is just Kuda the Choreographer. Everywhere. We are ready to work with you. And here's what I learned from Kuda's story. If education isn't your best thing, there's always something that you're good at. That's the good thing about God. There's always something that God put into you. If you have not discovered it yet, find it. Give yourself time to find it. On that note, munhu wese imagine dai munhu wese ari CEO. Anditi munhu wese ari CEO mutoilet mobva maita blockage anditi hapana anokwanisa kumupinda. Even now munhu iye tinomirira kuti plumber achauya kana munhu anocleana chaiye so hakuna munhu asina basa. Hakuna munhu asina basa. So whatever you do just zvakangonakira kuti mazuva anoka chese chawaita ukanazogona uchiita in a professional way. Ndakaona this day mu Pick and Pay same live maakutengeswa akunzi masugar bites nzimbe dzakamenywa dzakachekwa but hapana munhu akambozvera zvifunga izvozvo kuti ndokwanisa kutengesa nzimbe wakamboona nzimbe mushopi here but now dzakutopekwa dzakutoswa saka anything is possible. Anything is possible.
Yeah. Such an inspirational story. Yeah. Thank you so much. You've been watching Life and Stuff. Nice to start And out with this this time, one, yeah. Monday, we can speak until tomorrow. But unfortunately, we have to come to an end of the show. We have a lot of shows on this YouTube channel. And fortunately, there's also a lot of other shows that are coming through. I heard there's something for the teens that's coming up. I don't know if by the time you see this, the thing will be out or not. But definitely tune in. If you are the one person that likes controversy and all of that, Ola has a show for you that's called On the Spot. It's not pizza. That's the show for you. If you like trending stories, there's trending stories with Ola and Yaya Good Vibes and different guests every other time. If you're a sports person, Yvonne Mangunda gives us the spotlight with Yvonne. And also, if you are you want to know more about the Genius Kids that we have in the country, definitely tune into Genius Kids with Aisha. And then there's Life and Stuff with Noma, where we are chilled. We get to understand more about our celebrities. Yeah, I'm actually working on making sure that Pani Makulayo, because I mean it's chilled like that. But thank you so much for tuning in. Keep moving, keep growing, and keep living. I'm Noma Nice. Until next time, goodbye.